Morning fellas, Ben back again at Kickstart Garage for another help. So as we all know, this oil filter cap gives made of very weak aluminum. It's a 14 millimeter nut, but still, if you were to constantly try and remove it umpteen number of times and put it back, this bloody thing gives, and that's the state. So you use anything, it slips. I mean, they've removed it. So how you remove it is you kind of create a notch on the edge. This has enough material on the edge, so you create a notch on the edge, and these guys have beaten it to free the cap. So that's the only way to go about removing this. If you start to strip this, there's no amount of force on this that's going to help. You have to remove it with a kink or a ding on the edge. Beat it gently so that it opens up, and then once you remove it, you have the alternative. You have it's the same spare, but a new one is 244 rupees. Part number is RLQ00112/F. RLQ00112/F. That's the new part number. They haven't upgraded the design, it's still the same. So that's Shankar from Kickstart Garage. I am I'm at the mercy of these fellas for all the experience they have. It's the same part, Ilya Shankar? Yeah, same. Same. They haven't upgraded the design. It's the same. So be very careful. Don't over tighten this. Just a little bit of a gentle tightness is enough. If you want, maybe you can apply some paste just to seal it better. Going in with Motorex. This is sponsored, fellas. I got these oils sponsored by Motorex India, and I'm truly grateful to them for having sponsored this. But that being said, this is also the best in the world, claimed to be the best in the world oil. I have always run AMS oil on my engine, so this would be a good chance to compare the two and put out an honest feedback. No pressure on me, according to them. Zero pressure on me to talk highly about this. So it's just a sponsored oil. I'm very glad that they have done that for me. And the oil filter is the same from the 411. This is the only part that both machines share in common, the oil filter. So 3 cans, 2.3 liters of engine oil that goes into the machine, and I'll see you guys in a minute. Mohan, hi. Hi. That's Mohan on the 450. We are going to open the 2 lock nuts here and drain the engine oil. They've already loosened this oil filter cap. They should come loose now. Yeah. So that's that. கொஞ்சம் பயப்பட்டேன். Engine oil being drained. நீ பண்ண டார்க் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது. நான் திருப்பி செக் பண்ணேன், எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது. இப்போ டார்க் ரென்ஸ் யூஸ் பண்ண பக்காவாக வருது. புதுசாக இருக்குல்ல ஆயிலு அப்படியே. The oil is as good as new. We'll have to check the filter if the filter has any impurities or metal shavings. Let's see if we have any metal shavings on the filter. Absolutely nothing. Clean and neat. இதில் ஒரு பீஸ் just a small little one tiny shaving. That's totally fine. Totally fine. No, nothing to worry. Waiting for oil filter. கிளட்ச் செயின் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோன்னு கேட்டு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன். அதுவும் ஒரு தலைவலி பிடிச்சது.
டைட்டாக தான் பண்ணுறேன், ஆனால் டைம் ஆக ஆக டைட் ஆயிடுது சூடு. இது இப்படி தான் பண்ணணும், எடுக்கல இப்படி தான் எடுக்கணும். தட்டி 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 தான் எடுக்கணும். டைட் பண்ணுறது கை டைட் போதும், இல்லை கொஞ்சம் பேஸ்ட் போட்டுடலாமா? என்ன சொல்கிறேன்? ஓரிங்கில் பேஸ்ட் போடக்கூடாது. கரெக்டு, ஆனால் லீக் ஆகும் அப்போது. ஆகாதா? கை டைட் தான் பண்ணுறேன். ஓகே சரி. மாத்திரை வண்டிக்கு எல்லாமே கை டைட் பண்ணிட்டு ஓகே. ஒரு லைட்டாக ஒரு கால் டோர் ஆயில் ஃபில்டர் இருக்குது தரேன். அங்கே இருக்குது ஆயில் ஃபில்டர். காட்டுற நிமிஷம். ஆயில் ஃபில்டரில் ஏதாவது மெட்டல் இருக்கான்னு. ஓகே. A little bit of oil on the oil filter and didn't get the O-ring for a new one, so swapped out with the old O-ring. That's the only component that the 411 and the 450 share in common. Mohan says hand tight and a quarter torque. Quarter turn. Not even a quarter turn, just a little bit. I'll பார்த்துக்கிறேன். Okay. Done. That's it. Both the filters have gone in. சுற்றி பாரு வந்துடும். ரப்பர் ஓரிங் கார்னரில் ஓரிங் தெரியும் அதுக்கு உள்ள புதுசாக லைட்டாக சுற்றுனா அந்த ஆங்கிள் கிடச்சிரும் கரெக்டாக. அவ்வளோதான். Yep, both the filters have gone in. இது வாங்கணும்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும். கம்ப்ரெசரு இருக்கா? வாங்கணும். வாங்கிட்டா நிறைய எனக்கு வேலை மிஞ்சும். அதிலே சுத்தப்படுத்திக்கலாம். நான் உட்காந்து 1 மணி நேரம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இப்போ எல்லாம் பிட்டு வந்துருச்சு, அதனால் இப்போ கிட்டு வாங்குறதுக்கு காசு வேணாம், வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு பார்க்க போதும். That's that. Done. Job done. Going in with brand new Motorex engine oil. Mohan is kind enough to just quickly dust the back. The belly. தெரியும். ஃப்ரீயாக வந்திருக்கு. That's Motorex going into the engine. 10W40 fully synthetic. The best in the world, or claimed to be the best in the world, oil is going into the engine. So yeah, looking forward to it. What kind of difference this makes. So next can 2.2 or 2.3 liters is what this thing holds.